Okay, so let's get into the teaching tonight. Vamos a entrar en la enseñanza esta noche. I just had the TV here because I like to people to know where I get the information from. And Tengo aquí el televisor porque me gusta que las personas puedan ver dónde es que yo obtengo la información. plus, on this teaching, I put everything in the screen, so I need to read it. Y porque está todo puesto, tengo que leerlo. Yeah, so we're going to talk about a very interesting subject that I've been studying lately. Vamos a estar hablando sobre un tópico que me ha interesado últimamente. It's the reason for why do we need blood for atonement. Y es la razón por la cual necesitamos sangre para la expiación. They told us, you are saved by the blood of Jesus, right? Y siempre fuimos enseñados de que hemos sido salvados por la sangre de Yeshua. But yet, the only place in the Bible that I've been able to find that says that have been redeemed, actually, it was, I had it right here. It's actually in 1 Peter. Give me 1 second. Él está buscando Primera de Pedro. Si alguien me puede alcanzar mi Biblia, por favor. In 1 Peter, and I had it just now, because I was doing a search. I was doing a search on how many times Él estaba haciendo una búsqueda de cuántas veces that particular expression is found in the esa New Testament. expresión se puede encontrar en la Escritura. So therefore, I found that it's only one place. Y solamente encontró un lugar en Primera de Pedro. Find it. Yo tampoco la puedo encontrar. It's in 1 Peter, and it talks about, I think it's chapter, there we go. It's chapter 1, verse 2. Capítulo 1, versículo 2 de Primera de Pedro. According to the, go ahead and read it in Spanish and I'll read it in English. Según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Yeshua el Mesías y ser rociados con su sangre. Okay, so being sprinkled with his blood, that's the only place that I've been able to find. Es el único lugar que él ha podido encontrar donde habla de ser rociados con su sangre. The whole New Testament. En todo el Nuevo Testamento. The only other places where it talks about sprinkling of the blood is the book of Hebrews. Y donde único podemos encontrar sobre el estar rociados con la sangre es en el libro de los So Hebreos. to me, that was a little not concerning, but I was trying to figure out why is using such limited amount of times in the New Testament. No era que me preocupara, pero sí el ver que por poco, por la limitación de este tema que se toca en el Nuevo Testamento. Okay, so what really tricked what piqued my interest was during my teaching on the book of Hebrews. Y lo que despertó mi interés fue estudiando el libro de los Hebreos. I've been teaching Torah now for 22 years. I've been following Torah 25. Él ha estado enseñando por 22 años y ha estado siguiendo o guardando la Torá por 25 años. Going on 26. Va hacia los 26 años. I believe in Yeshua more today than the first time I started. Él cree en Yeshua más hoy que en cualquier día pasado. Well, the question is why? Y la pregunta es ¿por qué? Many people go the other way. Muchas personas van por el otro lado. When you go to talk to Jewish people, Cuando usted va a hablar con un judío, they talk to you about that there was forgiveness in the Bible for sins. que ellos le van a informar o le van a decir que había perdón por los pecados Por pecados en la Biblia. en la Biblia. And there was forgiveness of sins in the Bible. Que había perdón por los pecados en la Biblia. So then the question is, La pregunta es, then what do we need Jesus for? ¿y por qué necesitamos a Jesús, a Yeshua? I had that question asked to me in Israel Y a mí me hicieron esa pregunta en by a Israel rabbi, por un rabino and I didn't have the answer. y yo no tenía la respuesta. But I knew Yeshua was the Messiah, Yo sabía y sé que Yeshua es el Mesías, but that aspect of my faith, I was not pero really, ese aspecto de esa fe I was not digging into too much. no estaba profundizando I mucho. assumed Yo asumí that all of the New Testament que todo el Nuevo Testamento says dice sprinkled by the blood of Jesus everywhere, rociado por la sangre de Yeshua o de Jesús en toda la Biblia, because that's what they told me. porque eso fue lo que fui When I enseñado. Me began to dijeron. look, you don't find the word sprinkle many places. Pero cuando comencé a buscar, encontré que no había muchos lugares donde I hablaba mean, sobre el estar rociado. it's really simple to find. Es muy simple de encontrar. There's the word sprinkling, sprinkled. Está la palabra de rociar. I'm going to show you how we can find that. Y Okay. vamos a ver cómo lo podemos You encontrar. go back here in the bottom. Aquí abajo, You have 1 Peter 1:2. Primera de Pedro 1:2.
Hebrews 9, verse 11, 14, Hebreos 9, 11 al 14, verse 18 to 28, versos 18 al 28, chapter 10, verse 22, capítulo 10, verso 22, and chapter 12, verse 24. capítulo 12, verso 24. Eso es todo. That's all you have. Eso es todo lo que tenemos. But yet our whole faith is based on Pero toda nuestra fe está basada a language of a temple ritual del lenguaje de un ritual del templo, that whose significance is atonement. que su significado es expiación. So if there was atonement for sins in the Bible, O sea que si había expiación por los pecados en la Biblia, then the question is, why do we need Jesus? entonces la pregunta es ¿por qué necesitamos a It's a Jesús? valid question. Es una pregunta válida. And everyone that rejects Yeshua Y cada persona que rechaza a Yeshua falls into the trap cae en la trampa by not understanding the temple service. por no entender el servicio en el templo. Because Yeshua did not come Porque Yeshua no vino in order for him to do away with the temple en offerings. orden de finalizar con el servicio en el templo. The Bible tells us La Biblia nos dice that he came que Él vino, to bring remission. a traer remisión. But what is remission? ¿Pero qué es remisión? What does remission mean? ¿Qué significa remisión? Go to Hebrews chapter 9, verse 22. Vamos al libro de Hebreos 9, 9, 22. 22. I'm going to put it up here. So I'll go to the reference, 9:22. And I'm going to show you the significance of understanding how to study the scriptures in a systematic, scholarly way. Y yo le voy a enseñar la importancia de poder estudiar la escritura de una manera ordenada sistemáticamente. Now, if I was a betting man and I'm not, Si yo fuera un hombre que apostara, lo cual no lo soy, okay, I could basically guarantee that in your Bibles, yo podría garantizar que en sus Biblias, that the word in verse 22, it says, el verso 22 dice, indeed, everything is nearly everything is purified with blood according to the Torah. que And casi apart, todo es purificado con la Torá, and apart from the Torah, from the shedding of blood, there's no forgiveness, right? y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Now look at your Bible. Mire su Biblia. In your Bibles, it doesn't say forgiveness in every Bible. En toda la Biblia no dice perdón. In some of your Bible says perdón, like in hers. Ah, Some of them they say remission, ajá, and the other one says forgiveness of sins. Correct? yes. All right. So which one is it? They're different ones. So, ¿cuál es? Porque utilizan en las traducciones, vemos diferentes traducciones. The translation is using the wrong word. En las traducciones está utilizando la palabra incorrecta. The proper translation is remission. La traducción apropiada es remisión. Now, the word forgiveness in that text, if you look at the screen, Pero si usted mira la palabra perdón ahí, okay, I go right to the word, vamos a esa palabra. and then I look for study right in the bottom. Look in the bottom. I know Mira small, abajo, but it says forgiveness, aphesis, right? dice perdón. And then it tells me how many times it's found in the New Testament. Me dice cuántas veces lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento. But if I want to do more studies on this, what I do, I open a little word here and says Open Bible Word Study. Pero si quiero estudiar más profundamente, entonces toco esta opción. Now it gives me every commentary and scholarly work. I'm not talking about a Christian putting a spiritual application to that word. I'm talking about scholarly words into the Hebrew and the Greek. Estamos hablando de palabras escolares o Sí, colegiales. So these are all the commentaries that talks about Estos that son word. todos los comentarios que hablan de estas palabras. And it does something better. It takes it back to the Septuagint Y nos lleva a la Septuaginta, and then connects it with the Hebrew. que está conectado con el So you hebreo. can trace the word in Greek Así que usted puede trazar la palabra en griego to the Septuagint Greek Bible para poderla prophets. trazar en la Septuaginta. And then you connect it how it's used in the Torah and Hebrew. Y usted puede conectarlo como esa palabra es utilizada en la Biblia en hebreo. Now, in the bottom you see a pie chart. Ahora, si usted ve abajo, Es como un tipo de watch. I don't know how to explain it. he's trying to translate. Yeah, it's like a pie chart. I don't know how to do it. I don't know how to So, say that in Spanish If neither. I So, click one of the colors, right, each of the colors, hay unos colores y él le da la opción a uno de esos Por acá. colores. this way, okay. Whoop, I move the TV. And say when. There, is that good? Oh, this way.
Eso, right there. Okay. So if I click at the color, watch this. I'm going to click this Él le color va a right dar la here. opción de uno de los colores. It shows me Me all enseña the verses that is used todos los versos que se utilizan in the New Testament en el Nuevo Testamento, as the word forgiveness como la palabra perdón or remission o remisión or forgiveness of sins, o perdón de pecados, but it doesn't tell you in what context it's being used. pero no nos dicen qué contexto está siendo utilizado. So you don't know what context is talking about remission. Así que usted no sabe en qué contexto de remisión ha sido utilizado. If I go to the red one right Si there, voy al rojo, look at what he's quoting me. mira lo que trae. Luke chapter 4, verse 18. Lucas 4:18. You know this verse. Usted se sabe este The verso. Spirit of the Lord is upon me. El Espíritu del Señor está sobre mí. Isaiah 61, verse 1. Isaías, sí. And the word there for release, La palabra ahí para liberar, liberar, release, ajá, is the word remission. es la palabra remisión, Or is the word aphesis in Greek. que es la palabra en griego áfasis. Okay, now, release from what? Ser librados de qué, Okay, libres now, de qué. when I hit the green, Pero si entonces toco el verde, it quotes me the same verse. me cita el mismo verso, It's the same Greek word, en la misma palabra griega, aphesis. áfasis, But now it's found as freedom. que significa libertad. Freedom from what? ¿Libertad de qué? So now the word remission in the book of Hebrews Ahora la palabra remisión en el libro de los Hebreos is in the context of some kind of freedom. está en el contexto de cierta libertad. Now the system of religion of Christianity says Ahora el sistema religioso cristiano dice we're free from the law. somos libres de la ley. The Bible says we're free from death, La Biblia dice que somos libres de la muerte. right? Yes. So our freedom is not from the Torah itself. Así que nuestra libertad no es de la Torah, Our freedom is a jubilee. La libertad es un jubileo. How can I say jubilee? ¿Cómo puedo Yeah. decir jubileo? Because when you go to this particular commentary right here, Porque it's cuando called- usted va a este comentario particular, it defines that word from define esa palabra in the Greek, en el griego, in the secular word says en la CL, palabra secular then the Old Testament, y en el Viejo Testamento and then how it's used in the New y Testament. cómo es utilizado. The way that it's used La forma en que es is utilizada actually setting something free. está diciendo que algo que se le está dando libertad o se le está Un liberando, release. Exacto, está una siendo liberación. liberado. A pardon. A Es pardon. un perdón. Yeah, but which pardon are we talking about? ¿Pero qué perdón estamos hablando? Is it for unwillful regular sins that you do? Es para los pecados regulares que cometemos. That's what the sacrifices were for. Para eso eran los sacrificios. So if you commit a sin against your brother, Así que si usted cometía un pecado contra un hermano, we are in covenant with the same God. estamos en convenio con el mismo So Dios. we got to fix our relationship. Así que tenemos que arreglar nuestra And then I relación. bring a donation Y yo traigo una or an donación offering o una to ofrenda fix this relationship. para arreglar esta relación. But there was no sacrifice to fix the issue of death. Pero no había ningún sacrificio para arreglar la situación de la muerte. The biggest problem we have in this movement, El mayor problema que tenemos en este the movimiento, reason why many people abandon Yeshua, porque muchas personas han abandonado a Yeshua, they refuse to study the temple. es que se rehúsan a estudiar el templo But they talk about Yeshua's atonement. o hablar de todo lo que hablan es de la expiación de Yeshua. It makes no sense. Pero no hace sentido. Did you know that this word aphesis ¿Usted sabía que la palabra áfasis, was an ancient legal medical term? sabía usted que era un término legal médico antiguo? It was ancient. They used to use it in ancient Greece. It was let me phrase it here. It was a remission of a sickness there was no cure for. Era la remisión de una enfermedad que Que no no tenía tenía ninguna cura. So now the writer of Hebrews, whoever it may Así que el be, escritor de Hebreos, quien haya sido, is using an ancient medical term to define to you está utilizando un antiguo término médico legal in order to para define to definir you what type of freedom God has given qué you, tipo de libertad nos ha dado Dios, Dios through Yeshua a Messiah. través de Yeshua el Mesías. Now, when you go back to 1 Peter 1:12, Así que si usted va de regreso a primera de Pedro, now listen to what it says.
Primera de Pedro 12 dijo, I'm going to ruin a little bit of your theology right now. les voy a arruinar un poco de su teología. First Peter is now talking to Gentiles. Primera de Pedro no le está hablando a los He's gentiles. talking to the 10 tribes of Israel. Le está hablando a las 10 The tribus de scattered Israel, tribes. las tribus que están dispersas. Listen to the wording. De nuevo, 1:12. Perdón, 1:2. 1, 2. Says, according to the foreknowledge of God the Father, by sanctification of the Spirit, for obedience and for sprinkling with the blood of Yeshua the Messiah, may grace and peace be multiplied to you. Read verse 1 and 2, please. Desde el primero, Sí, por Pedro, favor. apóstol de Yeshua el Mesías, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Yeshua el Mesías y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean It's multiplicadas. using the word sprinkled with the blood of Yeshua Está to be hablando- sanctified. Está hablando de ser rociados con la sangre de Yeshua para ser Sanctification. santificados. Sanctification from what? ¿Santificados de qué? So that we have to ask is, Así que tenemos que preguntarnos, what did God release us from? así que ¿de qué fue que Dios nos liberó? I'm going to read to you from this commentary real quickly. Voy a leer de este comentario rapidito. And this is the B option of how they used it in the secular world, the word apathy. Esta es la opción B de cómo el mundo utilizaba este término. Listen to this. Escuche. In the figurative, the sense the verb means to let alone. Significa... Yo traduzco porque ya yo conozco el término. Permits, let pass. I'll make it easier for you. Neglect, give up. In Josephus and Antiquities of the Jews, it says to lose one's life or die. And it says the legal use is important. We're talking about the legal use. Okay? Está hablando acerca de un tipo de liberación, dejar pasar, permitir, dejarlo tranquilo. Josefo habla acerca como si alguien perdiera la vida, pero hay un uso legal que es importante. Y el uso legal es de liberar de una atadura legal. The legal use is important. To release from a legal bond, office of guilt. So that's the way they used it. Así fue que lo utilizaron, okay? Now, continue with the translation. Okay. Now, watch this. It says, in the Septuagint, Dice que en la Septuaginta it uses the word aphemi in such classical Greek sense as to utiliza let la go. palabra afimi, As to let go. de como dejar ir. Hold on, I got something here that is kind of cool. That may help us. Give me 1 second. No, it's not giving it to me. That's terrible. Oh, no. Normally I could like translate it into Spanish. It actually translates it for me. All right. It says to leave, to give up, Es el irse, o dejarlo libre. dejarlo libre. It says, watch this, release in the year of release. Es de Jubileo. liberar en el año de sabático. Okay. So it's used as what it is, release in the Jubilee year of the sabbatical year. Es el ser liberado en el año sabático del jubileo. Okay. This is the important part of the whole thing. Esta es la parte importante de todo. And once we understand that word remission, we're not going to go through every verse in the New Testament. Ya cuando entendamos Okay. el término remisión, pues ya podemos. No, tenemos we're que not entrar- going to do it. No vamos No, a it would entrar. take me too long today. Ok, hoy no lo vamos a hacer. Okay, but I have teachings on my website on this. Pero yo tengo, él tiene varias enseñanzas en su website. I've been doing a teaching on this topic for the last 3 years. Él ha estado enseñando en los últimos 3 años Has sobre este become the most tópico. important topic in my whole life. Y se ha convertido en el tópico más importante en mi vida. It's changed my whole faith in Yeshua Y to a ha higher level. cambiado mi fe a otro nivel en Yeshua. Because I finally understand, at least I think I understand, Porque the yo purpose of his coming, finalmente his burial and resurrection. entiendo la venida de Él, la muerte de Él y el regreso de El Él. propósito también. El propósito. And you heard part of it last week. You were there last week, right? This is the other part. Okay? So, of the 50 or so instances of aphasis in the Septuagint, allow me to translate because I've done this so many times, it'll probably be quicker. De las 50 veces o más que aphasis aparece en el Septuaginta, 22 of those are found in Leviticus 25 and 27.
22 de esas veces se encuentra en Levítico 25, 27. Para la palabra hebrea, jubileo, for the Hebrew word yovel, okay, jubilee. Oh, you can put it up there. That was amazing. Okay? Now, what's interesting is, this is important, because that word now, what means forgiveness of sin, that word that means forgiveness of sin, Porque esa palabra significa perdón de pecados, but in reality, pero en realidad its true definition es una definición verdadera. is the forgiveness Es el perdón of a debt de una deuda that only God can forgive. que solamente Dios puede perdonar. That's why it uses the language of the Shemitah, Por eso es que utiliza el lenguaje de Peshitá, the sabático, de sabático and jubileo. y jubileo. Okay, so now watch. It says, let me continue here. It says, 5 times is found in the book of Deuteronomy chapter 15, verse 1 through 9, in which means samach, release from debt in the year of Jubilee. 5 veces se encuentra Deuteronomio 15, donde habla la palabra samach, que significa liberación de deudas en el año de jubileo. In general, it is more often a use of release of captives and slaves. En general se utiliza más como un vocabulario de la liberación de esclavos y prisioneros, como Isaías 61:1, Jeremiah 34, and Ezekiel. Only once, solamente una vez, aparece la palabra aphesis como perdón. Y ese es en Levítico 16:26. I'm going to translate in a minute. Okay? Y ahí se encuentra sin un equivalente hebreo para la traducción de Azazel. Es conectado con el libro de Hebreos para el día de expiación. Therefore, let me repeat. Okay? And I want you to get this part, because once we get this part, then the whole book of Hebrews makes sense. And then everything else makes sense why Yeshua died and resurrected. And therefore now we can have more freedom in Yeshua. Okay, dice, solamente una vez aparece como perdón, y es en Levítico 16:26, en referencia con la palabra Azazel. Okay, en otras palabras, la palabra forgiveness, I'm saying Spanish and English. Okay, I got your job, I'm sorry. So I'll say it in English and you in Spanish. Okay, so the word aphesis, La palabra áfesis okay, represents a jubilee representa un jubileo or a freedom that is caused by jubilee. o una libertad que ha sido causado por el jubileo. Now I understand why Yeshua quoted Ahora entiendo por qué Yeshua citó Isaiah 61, verse 1 and 2. Isaías 61. The first thing he said when he La opened his primera mouth, cosa que él dijo cuando abrió el libro, his mouth in the synagogue, su boca en la sinagoga, the Spirit of the Lord is upon me. el Espíritu del Señor está sobre He mí. has anointed me to give the good news, Él me ha ungido para dar las buenas nuevas, to bring release. para traer libertad. Wait a second. What type of freedom? We still Pero not qué clear what type of tipo de freedom. libertad, todavía no sabemos qué tipo de How libertad. many of you know about the Qumran community? ¿Cuántos saben de la comunidad de Right. Qumran? Have you read about the Cave 11, the document, the Melchizedek scroll? Very interesting. De esta comunidad. Yeah, la Cueva 11, Cueva Cave 11, 11, no había the escuchado. Melchizedek scroll is quite interesting. Now, check this out. They believe that God will send, this is what the Qumran community believed Esto es lo que para la comunidad de Qumran cree. about 100 years, 200 years before Yeshua. Es 'Cause they were 100 there o before 200 años antes de Yeshua. Okay, somewhere around there. I may be wrong in the time frame. So Puede que esté un poquito equivocado they en el believe tiempo. that God will send a messenger, Ellos creen que Dios habrá de enviar un mensajero, not just a messenger, no simplemente un mensajero, a divine messenger, un mensajero divino who will release que habrá de liberar Israel Israel from the power del poder of Belial. de Beliat. You know who Belial is? ¿Saben quién Beliat es? The serpent, Es la serpiente, the dragon, el dragón, Rahab, eh, Rahab, Rab, Leviathan, Leviatán, the devil. el diablo. Let's go to Hebrews chapter 2. Hebrews chapter 2. Vamos a Hebreos 2. Now, once we understand the purpose of Yeshua's coming, Ya cuando entendamos el propósito de la venida de Yeshua, okay, then we're going to understand entonces vamos a entender how the gospel magnifies itself, cómo el evangelio se magnifica, understanding the true purpose, the role, and entendiendo function. la función y el rol. El propósito, función, Función, y ya se me olvidó la otra. Role, purpose, el rol y propósito
and function. y función. Many people don't study the role, the purpose, and function of Yeshua's coming. Y muchos no estudian el rol, la función y el propósito de Yeshua. That's why we have a mess. Y por eso tenemos un reguero. And that's why we argue about revolú. stuff all the time. And that is why. We argue about everything. Y por eso es que discutimos por todo. Okay, so watch this. In the book of Hebrews, chapter 2, El libro de Hebreos, capítulo 2, if you start reading verse 8, versículo 8, we're going to read verse 8 and 9, and then we're going to jump to verse 14. 8, 9 y luego 14. The beginning of the book is telling you exactly what the purpose of Yeshua's death and resurrection was about. El comienzo del libro le da el propósito de la muerte y resurrección de Yeshua. Okay, watch this. And you subjected all things under his feet, for in subjecting all things, he left nothing that was not subject to him. For now we do not yet see all things subjected to him, but we see Yeshua for a short time made lower than the angels because of the suffering of death, crowned with glory and honor, was so that apart from God, he might taste death on behalf of everybody. If they have the Spanish Bible, they can just read on their own. Do you want to read it or? ¿Ustedes tienen sus Biblias en español para poderlo leer mientras él lo está leyendo en inglés? It will save time. Okay. Is that okay? Ujú. All right. I'll give you the verses and you read it in Spanish and that way can go. In verse 14 and 15, it's important. When I read this in chapter 2 of my study of the book of Hebrews, Esto es importante, versículos 14 y 15, cuando se estudia el libro de los Hebreos. the rest of the chapter 7, 8, 9, and 10 make sense. Entonces, el resto de los capítulos 7, 8 y 9 entonces hacen sentido. Because I understood Porque él entendió that the purpose of Yeshua was to eliminate death. que el propósito de Yeshua era eliminar la muerte. Wait a minute, the temple service Y recuerda, el servicio en el templo was not designed to do that. no estaba diseñado para hacer eso. The temple service was designed El servicio en el templo estaba diseñado to cleanse the impurity para limpiar o of purificar your own willful sins and la sins impureza into the temple. de los pecados, de tu pecado de los pecados into the altar. en el altar. Okay? But it was not designed Pero no estaba diseñado to keep you from death. de mantenerte fuera de la muerte. In other words, you have an otras unrighteous palabras, person Tiene una persona que es injusta and you have a righteous person. y tiene una persona justa. They both live their lives. Ambos viven sus vidas. One is perfectly faithful to Torah. Uno es perfectamente fiel a la Torá The other one don't care. y el otro más o menos. Both die. Y ambos mueren. But yet this person was moral and righteous. Pero esta persona era moral y justo. Why should he have to die when he Porque- did everything correctly Porque according él to Torah? tendría que morir si él había guardado todo. The Torah did not have a way La Torá no tenía una forma to give you eternal life itself. de darte vida eterna en sí misma. The Bible tells you that. La Biblia le dice We're going eso. to read the two verses in a minute. Lo vamos a leer los dos versos ya mismito. Now, through the Torah, Ahora, a través de la Torá, you serve the God of life, tú sirves al Dios de la vida, who makes you holy to him que te hace santo ante Él. and therefore gives you the gift of eternal life by your loyalty to him. Así que Él te da el regalo de la vida eterna cuando usted le sirve fielmente. Does that make sense? ¿Le hace sentido? Perfect. Okay, Qué so bueno, therefore, watch perfecto. this. Therefore, since the children share in blood and flesh, he also in like manner shared in the same things, in order that through death he could destroy, talking about that Yeshua, through death, he could destroy the one who has the power of death, that is the devil. Wait a minute. The Qumran community believed that was Belial. La comunidad de Qumran pensaba que era Belial, Belia, the devil, ajá, el and diablo, Leviathan, the el serpent. Leviatán, Okay. la serpiente. And you know what verses the Qumran community was quoting ¿Y sabe usted qué verso estaba citando esta comunidad de Qumran as a foundation for their theology? For como fundamento de su teología? their Isaiah 61, 1 and 2. Isaías 61, 1 al 2. So that means that in the first century there was already a Así que mindset ya en el primer siglo ya había esa forma de pensar, that there was a person who will come que habría una persona que habría de venir, whose sole purpose was que su propósito primordial era to deliver Israel from death de liberar a Israel de la muerte, while the people were looking freedom from Rome.
mientras que las personas estaban buscando libertad de Roma. That's why they missed it. Por eso lo perdieron. Because the Qumran community, Porque la comunidad de Qumran they had this amazing revelation. tenían esta enorme o revelación, But they were so perfect and self-righteous, pero eran tan orgullosos, so holy, eran tan santos, that they live in the middle of nowhere, estaban en el medio de la nada, isolated from everybody, estaban aislados. aislados And de they don't care todos about talking to y anybody. no querían hablar con nadie. Does it sound familiar? ¿Les suena familiar? Okay. Now watch this. Verse 15 of chapter 2. Verso 15 del capítulo 2 de Hebreos. Verse 15 says, and he could set free those who through the fear of death was subject to slavery throughout all their lives. Right? Isn't that an interesting verse? Es interesante ese verso. Because when you read it in its context, Cuando lo leen en su contexto, then you have to consider tiene que considerar how is used those words throughout the New Testament. cómo esas palabras han sido utilizadas en el resto del Nuevo Because Testamento. it says, through the fear of death, you were subject to slavery. Wait a minute. Porque dice que por la temor a la muerte ustedes estaban sujetos a esclavitud. Esclavitud. So when Paul talks about you're subject to slavery, Así que cuando Pablo está hablando de que usted está sujeto a esclavitud, and he says about it, he says that in Romans, y él lo dice en el libro de Romanos, the law of sin and death. la ley de pecado Y muerte. y muerte. Get it? So what it's saying about slavery is death. Así que lo que está hablando de esclavitud es muerte. We're all captives Estamos todos on cautivos this earth. en esta tierra. And the hope is resurrection. Y la esperanza es la resurrección. Now that we have to recognize that Yeshua is the Messiah Ahora tenemos que reconocer que Yeshua es el Mesías and that God raised him from the dead. y que Dios le levantó de entre los muertos. Once you do that, A la que usted entienda eso, there's a symbolic act. hay una acción simbólica. See? It's a symbolic thing. The Bible says, or we La Biblia believe, dice, o nosotros creemos, that we have been sprinkled que hemos sido rociados with the blood of Messiah, right? con la sangre del Now, Mesías. literally, none of you have. Ahora, literalmente, You haven't. no hemos sido I haven't. rociados. Literally. Literalmente no hemos sido rociados. In the heavenly tabernacle, right? Okay, so that means that when he did the service in the heavenly tabernacle, Así que eso significa que cuando él hizo el servicio en el tabernáculo celestial, that blood represents something, esa sangre representa algo, has a purpose, tiene un propósito, has a function, tiene una función, has a role. tiene un rol. Have you looked at the role, the purpose, and the function? ¿Ha visto usted el rol, la función y el propósito? What blood represented in the Bible? Lo que la sangre representaba en la Biblia. Good question, right? Buena pregunta. So once we understand this, then we go, oh, Cuando entendemos now esto, I entonces know. podemos decir, oh, Remember I mentioned to you about recuerdo que yo les mencioné that the Bible mentions that the Torah cannot give you life. que la Biblia dice que la Torah no le puede dar vida eterna. Okay. Let's go to the book of Acts, chapter Vamos al libro de los Hechos, 13. capítulo 13. It's going to use the same word, aphesis, there too. Va a utilizar la misma palabra griega que hemos estado hablando. Verse 36. Chapter 13. Capítulo 13, verso 36. Now, I want you to really pay attention to this. Por favor, preste mucha atención aquí. There are some words you need to consider. Hay unas palabras que debe de tomar en consideración. It says, for David, after he serving the purpose of God in his own generation, fell asleep and was buried with his fathers and experienced decay. Talking about David dying. Está hablando de David muriendo. But he, whom God raised up, did not experience decay. God raised Yeshua from the dead. Dios levantó a Yeshua de la muerte He didn't see decay. y no vio corrupción. Perfect. Now, do you believe that the Father raised Yeshua? ¿Usted cree que el Padre levantó a I got in Yeshua? trouble on Facebook. They call me heretic because I believe Yeshua. A él le llamaron hereje It's en crazy. Facebook. People that know me, Personas que me conocen, who've seen me teach for the last 15, 16 years, que me thought han I'm visto a heretic enseñar por los últimos 15, 16 años y me llamaron because I hereje. dare say God raised Yeshua. Porque yo me atreví a decir que Dios levantó a Yeshua. No joke. No, Yeshua resurrected himself. The Bible doesn't say that. Y me decían, no, que Yeshua doesn't say se, that se anyway. resucitó a sí I mismo. mean, come on. Don't No, insult my eso no es lo que intelligence. dice la Biblia. You know, I mean, come on. I know how to read.
Así que hay You que know what I mean? leer Come on. y que no se le insulte su It's gotten to inteligencia. that point. Y ha llegado a ese punto. It's like now, whatever it says, isn't that where we came from out of the system of religion? Yeah. Oh, absolutely. I'm telling you. Now you know why I keep. Don't bully me. I'm going to keep going back. Because I'm going to show you the verses. I did a whole teaching showing every single verse, 20 of them. Él enseñó, se dedicó a enseñar y probar con 20 versículos. You will think one or two will be enough when I have to show all Usted 20. pensaría que uno o dos son suficientes, pero él dio 20 versos. When we get to the point on this movement Cuando llegamos a este punto de este movimiento, that we have to reinvent the wheel, que tenemos que reinventar, this just became another denomination of Christianity. esto ya se convirtió en otra denominación cristiana. We're back. Tristemente vamos I'm hacia not going atrás. back. Okay? Y no voy para Pay atrás. attention to diciendo. this. Verse 38, it says, Versículo 38. therefore let it be known to you, men and brothers, that through this one, forgiveness of sin. Ooh. The word forgiveness. Look, I'm going to show you. Pay attention to the screen. I'm going to show you. See? Evidence establishes the truth. When I go here and I hit the opening of the Bible search, what word do you think I'm going to have? Aphesis. Ahí Remission. tiene la palabra en el versículo 38. So that verse was telling me he's coming for remission of sin. Está It's diciendo not- que él viene por la remisión de pecados. and you know that word remission is connected to what? Usted Jubilee, sabe que right? esa remisión está conectada con la palabra jubileo. Now you have to find out what freedom that is. Ahora usted tiene que descubrir Okay. qué libertad es. Okay, now it says that forgiveness of sin or remission is proclaimed to you, and from all things, watch this, and from all things from which you were not able to be justified by the law of Moses. The word justification there is key. In other words, the Torah cannot justify people from dying. El versículo 39 lo que está diciendo es que la Torah no puede justificar a nadie de la muerte. It tells you, follow my commandments. I put before you life and a blessing. Te death, dice death que and a sigue curse. mis mandamientos, te he puesto delante de ti la vida y la muerte. Right? Death and a curse. Choose life. Y escoge la vida. Okay? That's why Paul in Romans chapter 3 Por eso Pablo en el capítulo 3 de Romanos, says, for the righteousness of God, por La la justicia de justicia de Dios, apart from the law. aparte de la ley, Man, that confused me for years. y eso le confundió por muchos años. I got it now. Pero yo lo entiendo ahora. When I was in the church system, they told me Cuando that was estaba en a el key verse to sistema, say the law was done away with. Lo que me habían enseñado era que con eso se había terminado la ley. When in fact it's saying that Cuando- apart from the law, the righteousness of God, Pero lo que estaba diciendo realmente es que cuando estoy aparte o separado de la justicia, la de Dios, justicia de Dios, apart from the Torah, it means that God is giving you a gift that the Torah cannot give you. está diciendo que Makes Dios le sense. está dando un regalo que la Torah no le Exactly. podía ofrecer. So now watch this. Así que mire ahora, By this one, by Yeshua, everyone who believes is justified. dice que por el Mesías, es que todos somos justificados. It didn't say saved. No decía salvados, It says justified. dice justificados. So why am I justified to be here teaching you tonight? ¿Y por qué entonces yo estoy justificado para enseñarles a ustedes? They invited me Nosotros lo invited me. invitamos for me to be here. de estar aquí. In other words, once I'm invited, there's rules of contact I must abide by. Él tiene unas reglas de contacto cuando es invitado. De conducta. Yo tengo De que, conducta, I have to perdón. manage myself in a way that is honorable based on the justification Él, for él me. tiene que actuar de una manera honorable. Make sense? Is this making sense? I'm Haciendo giving you a sentido. foundation because I'm going to get into Estoy the blood dando now. un fundamento para poder entrar entonces en lo de la sangre. So would you agree with me that death defiles you? Así que usted estaría de acuerdo Yeah. conmigo que la muerte Te profana. profana, Yes. le profana. Te profana. So the whole temple Así que todo el templo is teaching you about how God has no connection with death. lo que te enseña es que Dios no tiene ninguna relación con eso, Con la muerte. So therefore, it's a microcosm Así que un microcosmo of what the garden is. de lo que es el jardín.
So every rule Así que cada regla and every command for the temple y cada mandamiento del templo was to teach you how to live in God's sacred space. era para que usted aprendiera a vivir en ese lugar sagrado, ese espacio sagrado de Dios. So how many of you say, I'm the temple of God? ¿Cuántos de ustedes dicen yo soy el templo de Dios? But they're eating pork. Pero están comiendo cerdo. It makes no sense. No hace sentido. Because the temple says, God says, Porque el don't, templo dice, don't put pork on my altar. no pongan este cerdo en mi altar. So if we are now going to be at the temple of God, Así que si vamos a hacer el templo de Dios, we cannot eat what God doesn't want in his table. no debemos de comer lo que Dios no quiere que esté en la mesa. But if we don't understand holiness, we're not going to get it. Pero si no entendemos lo que es santidad o estar separado, no vamos a entenderlo. So why are you justified to be here? ¿Por qué usted está justificado al estar aquí? A Jew will come in and say, hey, why you want to talit? That's not for you. Un judío entraría y Right. lo vería con tal y diría, eso no es para usted. Well, they're asking good questions. You just came from the nations. Usted ya vino de las naciones, le dirían. Why are you wearing that? Porque usted tiene puesto un talí. Are you Jewish? ¿Usted es judío? And you go, no. Usted le dice, no. Then why are you doing it? ¿Y por qué lo está haciendo? It's only logical to them. Es lógico para ellos. Why are you taking everything we do Porque ustedes están tomando todo lo que yo hago and then you do it according to the way you want to do it? y hacerlo de la manera que tú quieres hacerlo. Right? It's like they're going to ask you. You go to my Le van a house. preguntar If you go to my house, si usted va a la casa de él. I'm going to ask you, why are you here? Y yo le voy a preguntar por qué usted está aquí. You better give me a good answer. Usted mejor que me pueda dar una buena Okay. respuesta. And you know what comes after. You Usted know? sabe lo que viene después. All right. So what happens is he's asking a good question. The Torah cannot justify you. Let's go to the book of Acts, Galatians chapter 3. Vamos a ir a Gálatas 3. Hopefully it'll make more sense once I'm done. Chapter 3, verse 20 and 21. Listen to what it says. I'm going to read verse 20 and 21 just for better. 3, 20 y 21. It says, now the mediator is not for one, but God is one. Therefore, is the law opposed to the promises of God? May it never be. For if the law, this is a verse, I got to tell you, can I give you a confession? I didn't see this verse like this until 3 weeks ago. Él está diciendo, está confesándose ante nosotros Yeah. que este versículo 21 del capítulo 3 de Gálatas, él no lo había visto hasta hace unas semanas atrás. We read it, but we never really pay attention to it. Leemos, Listen to what pero it no says. entendemos, no prestamos atención. It was based on my book on Hebrews. When I began to read it and study it, I read Galatians and going like, oh, I get it now. I know what it says. Cuando estaba haciendo el estudio del libro de Hebreos, que leyó este versículo particular, entonces fue que pudo entender. It says, therefore, is the law opposed to the promises of God? May he never be. For if a law have been given that was able to give life, certainly righteousness would have been from the law. Again, he's using the word righteousness again. Está utilizando la palabra justicia en ese versículo 21. Is that making sense? So even the writers of the New Testament understood the Torah cannot give you in itself eternal life. Y los mismos escritores del Nuevo Testamento entendían que la Torá en sí misma no le podían dar la vida eterna. Now, mind you, chapter 11 of Hebrews, Ahora, en el capítulo 11 del libro de Hebreos, people call it the Hall of Fame of the Bible, le llaman el cuadro de honor, el Salón de la Fama el de la Salón de Biblia. la Fama. They don't realize that the writer of Hebrews No entienden, no realizan que el escritor, el autor del Did- libro de Hebreos did an incredible job hizo un trabajo increíble telling you all the righteous men of the Old Testament, diciéndole todos los hombres justos del Antiguo Testamento and they all have one thing in common. y todos tenían una misma cosa en común. They all died. Todos murieron. That's the message. Ese es el mensaje. Now, through Yeshua, we Ahora a have been través de perfected. Yeshua hemos sido Have perfeccionados. you looked at that word perfected? ¿Usted ha buscado la definición de esa palabra perfeccionado? Come on, guys. It's found like 5-6 times in the book of Hebrews. Vamos, que aparece 5 o 6 veces en el libro de Hebreos. Have you ever wondered why Yeshua says it is finished on the cross? ¿Usted ha pensado por qué que Yeshua dice que esto está terminado, está ¿Consumado completado, es? está consumado? Have you ever thought about that before? ¿Ha pensado en eso anteriormente? It's the same word. It's the same root word. La misma palabra, la misma raíz de la palabra. Perfected there in the Greek El perfeccionado ahí en el griego means consecrated. significa consagrado.
make perfect, make complete something. hecho completar algo, el hacer perfecto algo. So Yeshua is coming and dying. Así que Yeshua viene y está muriendo. When the Father resurrects him, Y cuando su padre resucita, then the function entonces su función of the last Adam de ese último Adán has been fulfilled. ha sido completado. To restore humanity De restaurar la humanidad back to the garden hacia el jardín, where there's eternal life. donde hay vida eterna. Is that making sense? ¿Le hace sentido? Yes? Sí. I'm going to prove it to you. Se los voy a probar a ustedes. Romans chapter 5. Romanos 5. I want you to get your Bibles and I want you to keep reading in Romans chapter Yo 5. quiero que ustedes me sigan con sus Biblias y busquen ahora Romanos capítulo 5. Therefore, by much more, because we have been declared righteous now by his blood. We have been declared. Who declared us righteous? ¿Quién nos declara justificados? No. God is the one who does it. Dios es el que lo hace. Yeshua is the vehicle. Yeshua es el vehículo, el canal. But the one who justifies you and declares us is God himself. Pero el que nos justifica y el que nos declara justificados es Dios. It says, for we have been declared righteous by his blood. We will be saved through him from the wrath. Right? Ujú. What is wrath? What is the wrath he's talking about? Estoy mirando, ¿qué versículo era ese? That's verse 9. El versículo 9. Él estuvo leyendo, dice que hemos sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Right? What is wrath? ¿Qué es la ira? Death. That's the judgment of humanity. Es La muerte. la muerte. Death. Now watch. For if, while we were enemies, Versículo 10, él está leyendo. okay, for if, while we were enemies, why do we say shalom on Shabbat? ¿Por qué decimos shalom en Shabbat? Why? It's a legal term. Do you know that? Es un término legal. I mean, shalom. Why do I Shalom. have shalom with you? I don't know you. Y I met you last time, but I really don't know yo no you. le conozco muy bien, pero le mean, digo shalom. Hey, shalom to you. Shalom. Why? Shalom. ¿Por qué? You know, if we talk for 5 minutes, we don't agree on anything, Hablamos know? por 5 minutos y estamos diciéndonos shalom. right? Ujú. But because we no longer in enmity with God, Porque ya no estamos en enemistad con Dios. because death has been defeated through the resurrection. Porque la muerte ha sido derrotado So there's shalom. hasta la resurrección. Y por eso decimos shalom. That's why Porque hay Shabbat shalom. is shalom. Por eso el Shabbat es shalom. Because Shabbat is sacred space where life Porque dwells, Shabbat es un lugar sagrado where God dwells. donde habita make Dios. ¿Hace Yes? sentido? So what was nailed to the cross was what? The Torah? ¿Qué fue lo que fue clavado a la cruz, al madero? The decree that was against us. ¿Fue la Torah? No, fue el decreto que había en contra de nosotros. And the book of Romans is telling you. And Y you can el see libro it. de Romanos es Watch. lo que le está diciendo. Watch this. For if while we were enemies, we were reconciled to God through the death of his son, by much more having been reconciled, we will be saved by his life. Versículo 10 está leyendo él. Yes. Verse 11 now. And not only this, but we also are boasting in God through our Lord Yeshua the Messiah, through whom we have received reconciliation. Verso Now, 11. now watch this. That's verse 11, right? When I go to can you keep reading the next verse? The 12? Yeah, let me read 12 in English and you read it Over in here, Spanish. right here. Therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and so death spread to all men because all sin. The book of Romans is clearly letting you know the function, the role, and the purpose of Yeshua. Si leemos el versículo 2 y vemos en el libro de Romanos que le está diciendo a usted cuál es el rol, la función y el propósito de Yeshua. Okay? That means that death has been defeated. Got Así it? que la muerte ha sido derrotada. Are you with me? ¿Están conmigo? Are you confused yet? ¿Están confundidos? And the reason why people are confused, you know why? ¿Y We don't usted study sabe the por qué las temple. personas se confunden? Because we don't study the temple. Porque no estudiamos el So templo. when we talk about blood being sprinkled, Así que cuando hablamos de estar rociados con la sangre, that was the temple function. eso era una función en el How templo. was that done in the temple? ¿Cómo se hacía eso en el templo? Where was it done? ¿Dónde se hacía? In which of the altars for which type of offering? En qué altar se hacía y qué tipo de ofrenda se hacía. It's not washed in the blood. No es lavados en la Oh sangre. Lord, I'm getting in trouble. Ay, ay, I'm ay. getting in trouble. Now, I was doing so good. I had to ruin it. Let's go to the verse. I want to show you the verse.
Okay? When you go to the book of Revelation chapter 1 verse 5. Revelación 1, 5. 5. Revelation 1 5. And then I'm going to get I took it out. Give me a second. I took my Bible. Revelación 1, Go ahead and read it when you have it. versi- Revelation versículo 1:5 dice: Y de Yeshua el Mesías, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Wait a minute. It says freed you. Ujú. But how many of your Bible says washed with your blood? ¿Cuántos many does it dicen say wash? que, Raise que your los hand. lavó? Raise your ¿Cuánto en hand. su traducción dice lavó? Okay, but it doesn't Mira. say that in the Greek. You Pero see eso right no es over lo que here. dice en el griego. It says, I'm from Yeshua Messiah, the faithful witness, the firstborn of the dead, and the ruler of the kings of the earth, and the one who loves us and released us Si from la our palabra sins correcta debe ser libertó, by his blood. Okay, no but lavó. talk is cheap. Let's look at that word up. The word release. Vamos a buscar la palabra original aquí. The reason why I have to do that, guys, is because I get so much backlash. Él tiene que dedicarse a poder mostrar la evidencia o la validez de lo que él está enseñando It's kind of sad, actually. por los ataques que recibe. It's really terrible because, here we are trying to show you some things that can help our faith. Es un poquito triste porque uno tratando de enseñarles un poquito más sobre la fe, Hey, but anybody goes on YouTube and they pero can come up with cualquiera crazy se va a stuff. YouTube y enseña, They believe those. y mucha gente les cree. Yeah. Ujú. Anyway, I can't open it here real quick, but give me a second. I want to make sure I get it Okay. because talk is cheap. I want to make sure I show you. Okay. Él Now, está buscando para poder identificar ese término de libertó. once I tell you this, I have like 10, 15 minutes Después que yo le diga esto, tengo como unos 10 o 15 minutos to tell you about blood. para hablarles sobre la sangre. All right, now watch. The word there is released us and released us. The word release, you might witness. Ujú, From the word release, okay, ujú. when you look it up here, it gives you the same thing, pie chart. It means this: to loose, untie, set free, loose, untie, destroy, bring to an end, abolish. Dice que destruir, abolir, soltar, liberar. Right, right? Now, watch. It is actually used like this in the New Testament. Es utilizado este término en el Nuevo Testamento. All these words Todas estas palabras are used to describe this Greek word son para describir esta palabra griega that is used release. que utiliza cuando dice libertó. But your Bible says washed. Pero su Biblia dice lavó. So at least one time it should be used as washed. Pero una least one sola time. vez está utilizando lavado. Por lo menos una sola vez Una sola debiera. vez, debiera. It's not even using it once, so it's used as untie. Así que no es utilizado Right. ni una sola vez. Remover, destruir, romper, destruir, liberar, soltar. It's used as untie, release, destroy, break, breaking, broken up, abolish, and removed. Nada Not con once washed. Because nothing was ever washed in the temple with blood. Ever. Porque nada en el templo se lavaba con sangre. That comes from paganism. Eso viene de paganismo. Everything was sprinkled. Todo All right. era rociado en el templo. Now, talking about with blood. So the question Estamos now hablando del término sangre. is, so now the question is this. Así que la pregunta es Now esta. let's go back to what I wanted to take you all along, but I need to give Vamos you a hacia foundation. donde yo los quería llevar. If I don't give you a foundation, I'm not going to do it. When we go Sí. to Exodus Cuando vamos a Éxodos, chapter 24, capítulo 24, and the reason why I'm bringing this up is because in the book of Hebrews, lo estoy trayendo porque en el libro de Hebreos, the writer of Hebrews is using this as a backdrop el autor está utilizando esto como un trasfondo For o his como un thesis. fundamento para su tesis, to establish Yeshua as the one para establecer que Yeshua, who resurrected que fue resucitado, and the work and purpose of what he came for. y right. su rol, su propósito, Yes. el trabajo Okay. de él. Exodus chapter 24, verse 8 says this. Éxodo 24, 8. And Moses took the blood and sprinkled it on the people
and he said, look, the blood of the covenant that Yeshua, that Adonai has made with you in accordance with all these words. Okay, so let me give you the backdrop. They worship the golden calf. Vamos a darle el trasfondo de por qué se está hablando esto. Ellos adoraron el becerro de oro. Okay, so now Moses intercedes on behalf of the people. Entonces Moisés intercede por el pueblo ante Hashem. Once the Lord gives a pardon, Tan pronto el Señor le da el perdón, a remission, una remisión, because they all should have died porque todos debieron haber muerto, for transgression to the Torah, porque habían, a convenio, transgression to the ajá, covenant. habían transgredido la Torá. Okay? Therefore, Moses comes down, Moisés viene a they baja. slaughter an animal, Ellos Degollan animal. Sacrifican un animal, degollan un they animal, take half of the blood, toman la mitad de la sangre and Moses begins to sprinkle it all the people. y Moisés comienza a rociar a todas las personas con esa And sangre he takes the other half, y toma la otra mitad de esa and he sangre sprinkles everything in the tabernacle y él rocía todo lo que está en el tabernáculo and the altar. y el altar. That's the key to understand what Yeshua came to do for us. Y esa es la llave, la clave de poder entender por qué Yeshua vino. The context of that verse El contexto de ese verso is an atonement es la expiación that happens on a Yom Kippur que pasa en Yom Kippur for a sin por un pecado that there was no forgiveness for. que no había perdón. Only the forgiveness Solamente el perdón or the release o la liberación of the penalty de la penalidad caused by the treason. causada por traición. That's why the writer of the New Testament Por eso el escritor del Nuevo Testamento is using Adam está utilizando a and Adán what happened to Adam y lo que le pasó a Adán as the core foundation como el fundamento principal of the resurrection of Yeshua. de la resurrección de Yeshua. One man introduces death. Un hombre escogió la muerte Through one man, God gives eternal life. y a través de otro hombre Dios da contrast. eterna vida When Yeshua eterna. resurrected, Cuando Yeshua fue resucitado, did the women recognize him? las mujeres lo reconocieron. They thought he was a what? Ellos pensaron que era A gardener. un jardinero. Wasn't Adam the gardener? Adam, ¿qué era Adán? ¿Qué era Adán? Going back to a new creation motif. Oh. You see what I'm saying? It's a new creation. Volviendo a una nueva creación. Oh. The scholars know this. Espérate. You see? See, if I don't give you that foundation, that's not going to make sense. Si no te give you ese fundamento que te acabo de tocar, no tiene sentido, right? Wow. So that means that the Torah is what teaches you, Así que la Torá es lo que te enseña and it gives you the perimeters of holiness. y te da los parámetros de lo que es ser santo. So two things we learn. Dos cosas que hemos aprendido. We have been justified Hemos sido justificados and reconciled. y hemos sido reconciliados. How can somebody be reconciled ¿Cómo alguien puede ser reconciliado if he never had a relationship with him? si no ha tenido una relación con él? How can somebody like you coming from the nations, ¿Cómo usted, viniendo de las naciones, how can you be reconciled or puede justified ser reconciliado, justificado to be here tonight? de estar aquí en esta noche? Celebrating a commandment given to the children of Israel. Celebrando un mandamiento que fue dado a los hijos de Israel. That's why when we believe that Yeshua was resurrected by the Father, Así que por eso es que nosotros creemos que cuando Yeshua fue resucitado por su Padre and we confess it, y lo confesamos, that's the key. esa es la clave. When you confess Cuando usted confiesa that Yeshua is your master que Yeshua es su Señor and that God raised him from the y dead, que Dios le levantó de entre los muertos, what does that mean? ¿qué significa eso? Why does Paul has the strict structure Porque Pablo tiene una estructura estricta according to the confession of faith? de acuerdo a cómo iba a ser la confesión de fe. Because you have to recognize that only the God of Israel had the power over death. Porque usted tiene que reconocer que solamente el Dios de Israel es el que tiene el poder sobre la muerte. Okay, so let's go to sprinkle of blood now. Ahora vamos a hablar de rociar con la sangre. Okay? Now, this is a commentary. It's called the Illustrated Bible Commentaries, Así que vamos a estar viendo un comentario de la Biblia ilustrada. right? And it says this. I'm going to read it in English, and then hopefully it'll make more sense here. It says, while the purpose of the sprinkling is talking about Exodus 24:8. Lo que estoy leyendo tiene que ver con Éxodo 24:8. It's the scholar's interpretation of what took place. It says, while the purpose of the sprinkling is not entirely clear,
we can infer some aspects of its significance. Okay? Dice, mientras que el propósito de este tipo de rociamiento no es claramente establecido, podemos inferir un aspecto y su significado. The blood may have created, this is the key. The blood may have created a connection between the people and the sacrificed animals. La sangre puede haber creado una conexión entre la gente y los animales que han sido sacrificados. In a sense, the people are now part of what has been offered to the Lord. En otro sentido, la gente ahora pertenece, ahora es parte de lo que le pertenece y le fue dado a Dios. The blood also seems to be to making binding. The blood also seems to make binding the people's commitment to abide by the obligations that the agreement places on them. De sangre ayuda a que la persona se someta al compromiso en la cual hay una obligación y un acuerdo que ha sido puesto sobre ellos. Their submitting to their sprinkling may be compared to signing a contract today. The sprinkling of the blood of Mount Sinai is considered as God is signing a contract with you and the temple. If you mess up, the Ese temple is defiled. rociar de sangre hoy en día es comparado al firmar un contrato. Exacto. And there's a relationship. And that's why when God told Moses Por eso cuando Dios le dijo a Moisés that they were forgiven, que ellos eran perdonados, Moisés, the blood served as a unifying factor la sangre sirvió como un factor de unificar because the blood represents life. porque la sangre representa vida. So when they connected the people on the altar, Cuando conectaron la gente y el altar, means significa, that no one can ever break that covenant between eso the people and God. significa que nadie puede romper ese convenio entre Dios y el pueblo. And by the way, Y- if the people, Por cierto, la Re- gente, if they rebel against God, si ellos se rebelan contra Dios, it defiles his temple. ellos profanan el templo. Does that make sense? All right. Now watch. I'm going to give you a historical precedent. Ahora le voy a dar Okay. un precedente histórico. The such of use of blood relates to a solemn and binding agreement between two parties is partially confirmed by a letter from Mari that refers to a treaty between Simrilin and the king of Mari, Shahraya, the king of Rasama. Let me explain that. I know you're thankful that I'm going to translate that, yes. El uso de la sangre que se relacionaba a un solemne y acuerdo entre dos personas es parcialmente confirmado en una carta de Mari. Mari is the Ugarit, where modern day Syria and Lebanon is right now. Very important place. They found hundreds and hundreds and hundreds of cuneiform and clay tablets telling you about every type of covenant, every type of laws and real estate laws. I mean, if you read the Mari tablets and the Ugarit, you'll understand Jacob, you'll understand Abraham, and you'll understand the whole book of Genesis. It'll make more sense, okay? That's what I've been studying the last 15 years, all right? So then what happens is there's a covenant between Simrilin and the king of Mari and Shahraya, the king of Rasama. Dos reyes. Había un convenio. This text advises Simrilin not to aid King Andraid. Ahora hay un rey que quiere hacer un convenio con el rey que ya está en convenio con otro rey. So this king over here wants me to betray that king, and we already have a covenant. Okay? You get it? All right. Says, now when one king sends a letter to the other king to tell him, leave my guy alone. Cuando un rey le envía la carta al otro rey para que deje que el vasallo tranquilo, listen to how the letter was structured. It says, there is blood between me and Shahraya. Hay sangre entre yo y Shahraya. In other words, if you come between our covenant, we have a covenant sealed with blood. I will declare war on you. And I will kill him for being a traitor. En otras palabras, cuando hay sangre entre dos personas, cuando hay traición entre hay traición, hay una penalidad. Okay? Entonces, there's blood between them. So watch this. Help me translate here. It says, the letter also refers to those
who are part of the agreement as being held in blood. La carta también se refiere a aquellos que son parte del acuerdo como siendo Sostenido por sangre. sostenidos en sangre. Whether or not anyone was actually sprinkled with blood at the creation of the allegiance is unknown. Si es que o que nadie realmente haya sido rociado con sangre en la creación de esta alianza no es conocido, no se sabe. But the concept of blood represented the binding nature of what is transpired. Pero Yes. el concepto de la sangre representaba la naturaleza Del convenio. de convenio. So let me ask you a question. Not all the time, normally. When a baby is born, actually all the time. When the baby is born, does the woman bleed? Cuando el bebé nace, le está haciendo una pregunta, ¿la mujer sangra? Yes. So the baby is born through actually blood loss. Así que el bebé es nacido a través de la pérdida de sangre. Generally, if a woman, not all the time, but if a woman is virgin Generalmente cuando una mujer es virgen and the first act of intimacy, y el primer acto de intimidad, the hymen breaks and normally she bleeds. ella normalmente sangra. In the Torah, the act of sex is actually marriage. Y por cierto, en la Torá, el acto de intimidad, de sexo, es considerado matrimonio. That's why you needed the sheet with the blood Por eso se necesitaban las sábanas con la sangre, to prove that this is a covenantal nature. para poder probar que era un convenio If she de did not bleed, si ella no sangraba, she belonged to somebody else. ella pertenecía a otra persona. You see? This is important. It's to preserve Esto her es honor importante, eso era para preservar el honor de ella. and the husband who paid money for her. Y el esposo que era el que había pagado por ella. Is that making sense? ¿Le hace sentido? Everything is ratified with blood. Todo es ratificado con sangre. So therefore, Así que once the blood was shown in the sheet, cuando la sangre se mostraba en la sábana, no one would ever question nadie podría cuestionar that the children que los hijos came from that man. vinieron de ese hombre. So now we're justified. Así que somos justificados. And now we need to be sanctified. Ahora necesitamos ser How does santificados. that happen? ¿Y cómo eso pasa? We have an example of sanctification, Tenemos un ejemplo de santificación and we find it y lo encontramos in the story en la historia of Leviticus chapter 8, verse 22 and 24. Levítico 8, versículos 22 24. 22 al 24. Now, mind you, it's only 3 times has the blood of any animals has touched a human being. 3 times in the Bible. 3 veces en la Biblia La sangre habla ha tocado a un humano. la sangre ha tocado a un humano. 1, when Moses took the blood and sprinkled the people. Cuando Moisés tomó la sangre y la roció. 2, Número 2, when this event right here is happening. lo que estamos viendo aquí en Levítico capítulo 8, verso When Aaron 24. and his children were anointed, Cuando Aarón y sus hijos fueron ungidos, ordained, ordenados, sanctified, santificados and dedicated. y dedicados. I could prove without a shadow of a doubt Yo puedo probar sin ninguna duda that the sons of Aaron will forever que los hijos de Aarón will por forever siempre have to be leading the temple service. tendrán que ellos dirigir el servicio en el templo. As long as we're on the earth, Eh, as long as we're on the earth, siempre y cuando haya tierra and if there's a temple, y si hay templo. because they were ratified with blood. Porque ellos fueron ratificados con sangre. They were sanctified and justified to do Ellos that fueron work. santificados y justificados por esa I know sangre. people don't agree with me. Yo sé que muchas personas no están de acuerdo I conmigo. used to teach this all the time. Yo antes enseñaba esto. So put on your seatbelt. Así que póngase su cinturón Don't de scream. seguridad. No sé, Don't scream no grite and don't throw stones. y no tire piedras. No tire piedras. But there's only one person in which it says, Pero solamente hay una persona que ha dicho, voy a mover porque van a tirar piedra. there's only one person Solamente una persona that is referred to as in the order of Melchizedek. que ha sido referida como en el orden de Only Melquisedec. Yeshua.
Solamente Yeshua. There's not any other place, No hay ningún otro lugar. not even one verse in the New Testament No hay ni un verso en el Nuevo Testamento that calls you and I que te llame a ti o a mí priests in the order of Melchizedek. sacerdotes bajo el orden de I Melquisedec. used to teach that. Yo antes lo enseñaba. I was wrong. Yo estaba equivocado. Now, other people may Ahora, teach it. otras personas, I'm not going to judge you. yo no los voy a juzgar, But there's not one verse in the Bible pero no hay ningún verso en la Biblia in which God told somebody que Dios le dice a alguna persona to sprinkle blood que le rocíe sangre, to sanctify, que le santifique, dedicate, que dedique, anoint que unja anyone in the order of Melchizedek en el orden de Melquisedec and separated that person with blood. y que haya separado a esa persona con The sangre. only person that is talked about in the order of Melchizedek La única persona que se ha hablado con relación al orden de is Melquisedec Yeshua. es Yeshua. And even in that case, Y aún en ese caso, Hebrews tells you twice Hebreo le dice 2 veces, that he came in the similitude, él vino en la similitud, meaning that he's not even Melchizedek. significando que él tampoco no es Melquisedec. He came in the similitude of Vino en la similitud righteous king. de That's un what it rey means. justo. Don't believe me, go back and look it up. Y no me Okay? creas, búsquelo. But people argue with me about it. Muchas personas discuten con él. Not a problem. You can, No hay ningún it's okay. problema. As long as there's respect, we're good. Mientras haya respeto, no hay ningún problema. But now with this, Pero ahora con esto, it's a different game. esto es otro. Watch. Then he brought, I'm going to read Leviticus 8, verse 22, 23, and 24. Then he brought the second ram near, and the ram of consecration. And Aaron and his sons placed their hands on the ram's head, and he slaughtered it. Then Moses took some of the blood and put it on Aaron's right earlobe, and on his right hand thumb, and on his right foot big toe. Then he brought Aaron's sons near, and Moses put some of the blood on their right earlobe, and on their right hand thumb, and on the right foot toe. Moses sprinkled the blood on the altar all around. Wait a minute. So the same altar, the same blood that he used of those animals. Así que ese mismo altar y esa misma sangre que utilizó, Okay, now he's put it on the ear, the lo puso thumb, en la and the big toe. oreja. Ajá. And then he takes the same blood, put it on the altar. Y viene y utiliza esa misma sangre para poner en el altar, Creating what the scholars call creando lo que dicen los sabios. indexing. Indexing. Un indicador. Un indicador o clasificador. Indicador. Meaning that they are the only ones that, according to God's command, can manipulate the blood. Significando que ellos son los únicos autorizados a manipular la sangre. This is the reason why Yeshua could not do the service on the earth. Por eso es que Yeshua no podía hacer el servicio en la tierra, Because the Levites cannot do it there. porque los levitas no lo pueden hacer ahí. They're not authorized. No están autorizados. But Yeshua could not do it on the earth. Pero Yeshua no lo podía hacer en la tierra, Because God already anointed porque Dios había ungido and ratified it with his blood. y había ratificado con la sangre. That makes sense. Ujú. So if anyone says God Si did alguien away with dice- this, if anyone says God did away with the sons of Aaron, Si alguien dice ya se acabó el sacerdocio de los hijos de Aarón and there's a new priesthood, y hay un nuevo sacerdocio, where's the ritual that validates and justifies ¿dónde está that ese person? ritual que justifica eso? See, lately Así que últimamente I've had a big problem he tenido un gran problema because some people are saying that I'm coming off very arrogant. porque algunas personas dicen que estoy siendo muy arrogante. And you know, when I played professional baseball, Usted sabe que cuando yo jugaba pues béisbol profesional, there's a fine line between confidence and arrogance. hay una línea finita entre lo que es ser confidente, And I tener live- confianza y lo que es arrogante. And I lived on the arrogant side more than I did on the Y confidence side. viví más en la línea Okay. de arrogancia que en la parte de ser confiado. Because I used to prepare myself. Porque yo me preparaba, I used to train porque yo entrenaba hours, horas, years, años. had coaches. Tenía I was successful. coaches, tenía So éxito. preparation Así que preparación equals success. te lleva a Okay. éxito. So yes, arrogance can come in. Así que la arrogancia venía. But I learned about 16 years ago Pero yo aprendió hace 16 when I started años, to become arrogant in my understanding that I thought. Cuando él comenzó a convertirse arrogante en el conocimiento que tenía. I met a man named Joseph Good.
conoció a un hombre que se llama Joseph Good I asked him to be my teacher. y él le preguntó si podía ser su maestro I asked him. He says yes. y él le contestó que sí. And quickly I found out how much I did not know. Y rápidamente se percató de lo poco que sabía. And he made a statement to me. Y él le dijo algo a él. I said, I really want to study the temple like you. Y el hermano Rico le dijo que él quería realmente estudiar el templo como él. And he says, are you sure? Y el Joseph le dijo, ¿usted está seguro? I was so naive Y él era pues tan inocente. that I said yes. And then he Y él le said, dijo, sí, if you decide to study the temple, si usted decide estudiar el templo, it'll be a lonely road. va a ser un camino solitario, You will be challenged. va a ser retado, But if you're really serious, pero si está serio, you will understand the Bible. usted va a entender la Biblia. Yeah. And honestly, I thought he was sounding a little bit overconfident. Y él honestamente pensó You know. que sonaba un poquito confiable. Well, that's a man who's been studying the temple 44 years. So I Pero like to think es he un knows. hombre que ha estudiado 44 años el templo. So I began to study the temple. Así que comenzó a estudiar el templo. Sure enough, Y seguro, it's a lonely road, es un camino solitario, but I've been able to understand the Bible better. pero ha podido entender la Biblia mejor. And 90% of the problems in the movement today Y 90% de los problemas en el movimiento hoy en día, what are they? ¿cuáles son? Sacred name, El nombre sagrado, holiness, santidad, feast, las fiestas, holiness, santidad, priesthood, sacerdocio, holiness, santidad, Shabbat, Shabbat, holiness, santidad, the moving of the temple to the city of David, el mover del templo a la ciudad de David, holiness, santidad, arguing who is Israel and who's not. discutiendo quién es Israel y quién no es. We forget that Israel is holy nation. Se nos olvida que Holiness. Israel es la nación santa, santidad. So let me ask you a question. Así que déjenme preguntarles. If you are studying something Si usted está estudiando algo in which requires one book, en que requiere un libro, that by studying that one book, de estudiar ese libro, you would understand 45% of the content of the class. usted entendería 45% del contexto de la clase. Would you study the book? ¿Usted estudiaría el libro? Don't all agree at once. It's okay. Would you read that book if you ¿Usted say, leería ese libro? I mean, I would. Él lo Right? haría. The temple has 279 laws El templo tiene 279 leyes. out of the 613. De las 613 leyes. 45.5% of the commandments, 75%, you said? 45, I'm sorry. 45% de los mandamientos o las leyes come from the temple. son del templo. And every argument we have today Y cada argumento que tenemos hoy en día is temple related. está relacionado con el templo. No wonder we got a mess. Por eso tenemos el revolú, o no sé cómo usted Okay. lo llame, That's very Puerto Rican right there. All right, so el reguero. 3 times, and I'll be done here in a minute. 3 times Tres veces the blood touched a human being. la sangre tocó un ser humano. When Moses in Exodus 24, En Éxodo 24, when the priests were anointed with their sons, cuando el sacerdote era ungido Notice. con sus hijos, notice the blood did not touch the regular Levites. recuerden que la sangre no tocó los levitas regulares, Only the sons of Aaron. solamente los hijos de Aarón. Hay una diferencia. Yeah. No, All the yeah, go ahead. todo sacerdote es levita, pero no todo levita es sacerdote. Perfect. All the priests are Levites, but not all the Levites are priests. Yeah, we have Very to make important. a difference. Now the Levites later on were giving as help to the priests. Sí, los levitas fueron Okay. dados para ayudar a los sacerdotes. The third time La tercera vez is the leper. es la lepra. When somebody's healed out of leprosy, Cuando alguien ha sido sanado de la lepra, right? Leprosy is death. porque el lepra es muerte. And then all of a sudden now, for that person to be justified, Así que para que esa persona pueda ser justificada, he needs to be sanctified. necesita ser santificado. Oh, you missed it. ¿Usted lo perdió? ¿Se le perdió? Remember the word we've been justified and sanctified in the book of ¿Ustedes Romans? recuerdan que hemos sido Yes. justificados y santificados en el libro de Hebreos? The story of the leper
la historia del leproso. It's telling you how humanity is dead. Le está diciendo a usted cómo la humanidad está muerta. How can I prove it? ¿Cómo le puedo probar? Remember Moses when he went to the children of Israel? Y recuerdo cuando Moisés fue a los hijos de Israel, There were two signs, habían dos lados. dos señas, Ay, perdón, dos señales. dos señales. There were two signs, Ujú. right? One of them was which one? The serpent, Una era la serpiente, and the other one when he put his hand, cuando in the puso su bosom, mano, ajá, leprosy, lepra, put it back, la healed. ponía y se sanaba. Notice that that sign Mire que esa señal was not shown to the Egyptians, no fue enseñado a los egipcios, only the serpent. solamente el de la serpiente. Have you ever noticed that? ¿Usted no había notado eso? Because it was a message for the condition of Israel. Porque era un mensaje por la condición de Israel. Simple. The staff, Simple. El the authority, the staff bastón represented the serpent, representaba la serpiente and the sign of Pharaoh's authority in y the head la señal de la autoridad de Faraón sobre la cabeza was the Uraeus serpent. era la serpiente. But then God gives a second sign. Entonces Dios da una segunda señal In other words, by Moses raising up and picking up the staff and the serpent, por Moisés levantar la vara que se Ajá. convirtió en serpiente, que convirtió en serpiente, shows victory enseña victoria over the serpent. sobre la serpiente. Okay? I don't know about you. If somebody comes Yo no around and sé. picks up a cobra like this, I'll be impressed. Alright. Yo no sé ustedes, pero si alguien toma una serpiente en su mano, yo voy a quedar impresionado. And the second one then Y la segunda is leprosy. es la lepra. In other words, he's saying, hey, Él está your diciendo en otras condition of palabras, death, su condición has been de healed. muerte ha sido sanada. a new creation is coming. Una nueva creación viene. That means that every miracle of Yeshua, Eso significa que cada milagro de Yeshua, every parable of Yeshua cada parábola de Yeshua is in the context of the message of the freedom from death. es en el contexto de la libertad de la muerte. He healed the leper. Él sanó al leproso, He walked on water. él caminó sobre las aguas, I mean, he did all kinds of stuff. He Él hizo healed a little muchas girl. cosas. I'm sorry. He resurrected a little girl. él resucitó a una niña. How old was she? ¿Cuántos años tenía? Why do we need to know she was 12? Who Porque cares? necesitábamos saber que tenía 12 años. I mean, if a little girl dies, she died. Doesn't Porque si matter how una old. pequeña niña murió, murió. Can I submit to you that the little girl represented Israel? La niña representaba a 12 Israel. tribes? Hello. 12 tribus, Dead in their transgressions. Right? muerto en sus Okay, transgresiones. now you're getting it. Ahora lo Now están you're getting it. entendiendo. All right, so now watch. In the Old Testament, the blood of a sacrificial animal was sprinkled against the altar as a sign of atonement or consecration to the Lord, consecrating to God. The New Testament uses the same image to refer to gaining of forgiveness through the sacrificial death of Yeshua the Messiah. En el Antiguo Testamento, la sangre del animal sacrificado ofrecido y se rociaba en contra del altar era una señal de expiación y consagración a Dios. En el Nuevo Testamento se usa la misma imagen para referirse lo que es adquiriendo la remisión a través de la ofrenda o de la muerte de Yeshua. Does that make sense? Okay, so therefore, when we were sprinkled symbolically by the word, by the blood of Messiah, like the Bible says, Como cuando fuimos rociados, como dice la Biblia, por la sangre de Yeshua, means that now you who live, significa que you live in usted, the realm of death. que vivía en la realidad de la muerte, O la esfera de la muerte. la esfera o espacio de la muerte. Okay, now when you confess Ahora with your cuando mouth, usted confiesa which is covenant, que es homologeo, convenio, okay, and you say, He is my master. God put usted Yeshua as my dice master. que Él es mi Señor, It's not Satan anymore. ya no es Satanás. Messiah. And then you believe in your heart Y usted cree en su corazón that it was God who resurrected him, que Dios fue el que le resucitó a él. meaning that it's the God of Israel and only the God of Significa Israel. que el Dios de Israel es solamente el Dios de Israel. The one who has the power El que tiene el poder to resurrect the dead. de resucitar al muerto. That's a huge message in the Greco-Roman world. Eso es un mensaje grandioso en el mundo greco-romano. So let's say that you live in Rome. Vamos a decir que usted vive en Roma. You have no citizenship. No tiene ciudadanía. You are a slave. Usted es un esclavo. So if you're a slave or a slave woman,
Sí, así que si usted es un esclavo o esclava, your master can sleep with you. su señor puede acostarse con And usted you can't say anything. y usted no puede decir Your nada. husband cannot say anything. El esposo no puede decir As a matter nada. of fact, he can sleep with you and him. Por cierto, No, puede seriously. acostarse con usted y con su esposo. And that was not considered adultery, by the way, Y eso no se consideraba in adulterio, criminal Roman law. porque era de acuerdo a la ley romana. Only if she was a Roman citizen, A then it's menos adultery. que ella fuera una ciudadana romana. But if she's a slave or a prostitute, Pero si ella era una esclava o una prostituta, no. that's crazy, Eso es right? loco. Okay. So now you are now oppressed, not Usted only está oprimido, by death, you're going to die. no solamente por la muerte, que usted That's va a why morir. the Romans have thousands of gods. Por eso es que los romanos tenían miles de They're dioses. seeking after life. Ellos estaban buscando They después don't know where de to la find it. vida. No sabían dónde encontrarlo. Okay, so now Paul comes around and says, Así que Pablo viene ahora y dice, I have a good news for you. yo tengo buenas noticias The para ustedes. gospel. El evangelio. The God that I serve El Dios que yo sirvo has given you the vaccine, le ha dado a usted la vacuna that actually work que sí trabaja, que en realidad trabaja for the disease para la enfermedad, that every single one of us have. para la enfermedad que cada uno de nosotros tenemos. From the moment you are born, Desde el momento que usted nació you're going to die. hasta el último día. You're going to die. That's we always va a do morir. everything. I'm training all the time. I mean, every day except for Saturday night and Saturday, clearly. Friday Él night. siempre está entrenando menos el Shabbat. My wife is concerned because I'm training a lot. I want to get in great shape. Él está entrenándose muy fuertemente. I Y know I'm old, su esposa está muy but preocupada. I'm going to train. Pero I want to get in better shape. I want to lose él quiere 50 estar en pounds. mejor forma. I'll do it Y él lo va a hacer. because I don't want to die. Porque él no quiere morir. I want to be accountable for what God has given me. Y él quiere hacer todo el trabajo que Dios le ha dado a hacer. Everything hurts, Todo le duele, but I'm going to train. pero él se va a entrenar. I want to eat better Él quiere comer mejor. because my wife is way too good looking for me to die young. Porque su esposa es muy preciosa para él morirse joven. You know, I got to be around another 40, 50 years, you know? Así que tiene que cuidarse. Porque Does that make sense? está entre los 40 y 50. But the world doesn't have the hope we have. Pero el mundo no tiene la esperanza que nosotros tenemos. See, we have not only the promise, No solamente tenemos la promesa, but now we have the evidence how the promise, tenemos la evidencia de la promesa how we can be justified. de cómo podemos ser justificados. The only thing God wants from us, La única cosa que Dios quiere de nosotros loyalty, es lealtad, to follow the commandments of God. de guardar sus mandamientos. When you keep the commandments of the Lord, Cuando usted guarda los mandamientos del you're Señor, teaching everyone else usted le está enseñando a los demás God's righteousness. la justicia de Dios. How somebody who is destined for death, Le va a enseñar a alguien que está destinado para la muerte, believe in the hope, de creer en la esperanza, and that God have mercy, que Dios tenga misericordia and now has transferred you from death y que ahora Dios lo ha transferido de la muerte to life. a la vida. So we live our lives Así que vivimos nuestras vidas focusing enfocándonos and preparing ourselves y preparándonos for eternal life. para la vida eterna. Isn't that amazing? No es The eso, world is doing it now and they're going to die. el mundo lo está haciendo ahora y van a We morir. know that if we die before Messiah returns, Sabemos que si nosotros morimos antes de que retorne el Mesías, how would anybody know we believe we belong to him? ¿quién va a saber si pertenecemos o no pertenecemos a él? It's a good question, right? Es una buena pregunta. Come on now. How would anybody know? ¿Cómo van a saber si I le mean, right now, pertenecemos o the no way le things are in the pertenecemos? world, anybody can tell you anything, people believe them. How would anybody know ¿Cómo sabrían las that you personas belong to que God? usted le pertenece a Dios? Let's go to Ephesians chapter 1. Vamos a ir a Efesios capítulo 1. Okay, I keep saying I'm going to stop and I don't. I'm so sorry, guys. Promise you in Él another dice 25 que va a minutes. parar, que nos vamos en 25 minutos. I know, man. It's been 25 minutes later. Give me another 20 minutes. I'm just playing. I'm going to finish with Ephesians and that's it. Él va a terminar con Efesios. Now remember, how would anybody know that we have been justified, that we have been sanctified, that we have been set aside by God? ¿Cómo la gente va a saber que hemos sido separados para Dios? Hemos sido santificados y hemos sido What is the sign? justificados. What's the sign? We need to have ¿Cuál a es la sign. señal? I mean, how do I know this water belongs to Kirkland? ¿Cómo sé que esta agua le pertenece a Kirkland? It has a trademark in it. Tiene un sello. What is our seal?
¿Cuál es What el is sello? our seal? What is our seal? Okay, let's ¿Cuál read es it. nuestro Blessed sello? is the God, watch this. Blessed is the God and Father of our Lord Yeshua Messiah, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Messiah. Just as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before him in love, having predestined us to adoption. That's how you be justified. You're justified because he has adopted you. You call him Hemos Father. sido justificados porque hemos sido adoptados. Él comenzó en el versículo 2 y va por el versículo 5. Yeah, and you call them Father, he calls you son and daughter. Perfect. Now it says, having predestined us to adoption through Yeshua, Messiah, to himself according to a good pleasure of his will, to the praise of the glory of his grace that he bestowed upon us in the beloved, in whom we have redemption through his blood, redeeming us through his blood, right? Versículo 7. The forgiveness of sin. Whoa, wait a minute. The word forgiveness, guess what word is there? Aphesis. That means that the what it's called? The redemption comes through a pardon. Remember, humanity belongs to who? Who created humanity? ¿Quién creó la humanidad? ¿A quién le pertenece la humanidad? So he's coming to redeem all of humanity. Así que Él viene a redimir a toda la humanidad. So no, the gospel is not just for the Jewish people. Así que el evangelio no es solamente para la gente judía, para It's los so that the judíos. Jewish people can give the good news to the world. Es para que los judíos le puedan dar las buenas nuevas al mundo. That God will justify, Que Dios va a justificar, that God will vindicate, que Dios va a vindicar, and he will sanctify and adopt que Él va a santificar y adoptar anyone who calls upon his name. todo aquel que le llame. Now watch, it says that he caused to abound in us, to us in all wisdom and insight, making known to us the mystery of the will of his will, according to his good pleasure that he purposed in him for the administration of the fullness of times, to bring together all things in Messiah. See, it's all about returning to Eden. Versículo 10 es todo, dice, es decir, de reunir todas las cosas en Mashiach. O sea, es de retornar al jardín. Is there Eden. death in the garden? ¿Hay muerte en el jardín? There was no death in the garden. No había muerte en el Adam jardín. needed to be exiled in order for him to experience death. Pues, Adán tuvo que ser exiliado, al igual que Eva, para poder experimentar la So muerte. how can God teach you his plan of return if he doesn't show you his temple? ¿Y cómo nosotros podemos saber el plan de Él, de nuestro futuro, si no entendemos el templo? The temple is a microcosm of teaching you to return to the garden. Porque el templo es un microcosmo de la ¿Cómo regresar al jardín? de cómo regresar al Edén. Okay, watch this. Verse 12. That we who hope beforehand in Messiah should be for the praise of his glory, in whom also you, when you heard the word of truth, the gospel, good news, evangelion of your salvation. Salvation from what? What are we saved from? El versículo 13, el evangelio de vuestra salvación. ¿Salvación de qué? Saved from what? What are we saved from? ¿De qué hemos sido salvados? Death. It's simple now. The message De is la the same. muerte. All right, watch. It says, watch, in whom you also who heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also you who believed, you were sealed with the promise, Holy Spirit, in who is the down payment of our inheritance until the redemption of the possession to the praise of his glory. In other words, God has put upon us his Holy Spirit. Question: can the Holy Spirit of God dwell in a temple where death reigns? Dios nos ha sellado con su Espíritu Santo y Él está preguntando, ¿podrá el Espíritu Santo morar en un templo donde reina la muerte o donde está la muerte? That's the gospel, folks. Es el Evangelio. The gospel is simple. El Evangelio es sencillo. To return to the garden, De retornar al Edén, al jardín, God is going to defeat que Dios va a derrotar, the one who caused humanity que causó que la humanidad be separated, esté separada, exiled, esté exiliada, divorced,
esté divorciada from the fellowship of his perfection. de la compañerismo o la La cercanía. confraternidad con La su confra- santidad. Yeah. That's why the book of Genesis ends Por eso es que en el libro de Génesis termina like the book of Revelation begins. como comienza el libro de Revelación. And the book of Revelation ends Y el libro de Revelación termina just like the book of Genesis begins. como comienza el libro de Génesis, Returning to the garden. retornando a la vida. Amen. Does that make sense? ¿Hace sentido? So the blood is important. Así que la sangre es importante. You are the first big audience that I presented this to. Esta es la primera audiencia grande que he presentado esto. And when I didn't have time to really talk about all the verses and stuff, but when we go through all the verses, you will see that only those things that have been ratified with blood now are being sanctified and have been set aside Aunque as no puedo holy to cubrir him. todos los versos, pero si usted mira cada versículo, usted va a ver que todo lo que fue ratificado con sangre Cannot be separated from him no puede ser separado de él. unless we choose to live in the realm of A menos que death. nosotros escojamos vivir en La esfera de la la muerte. esfera de la muerte. So what can separate you from the love of God? Así que, ¿qué nos puede separar del amor de Dios? Can this may never be. In other words, nothing can separate you from the loyalty of Nada God nos puede separar del amor de Dios. because we have been ratified Porque hemos sido ratificados, and sprinkled blood, hemos sido rociados con la sangre, consecrated, hemos sido consagrados, justified, hemos sido justificados, adopted, hemos sido adoptados, redeemed, hemos sido redimidos and then he went like, they're mine. y después nos selló. How are we serving him? ¿Cómo le estamos sirviendo? Are we serving him worthy of his gift towards us? ¿Estamos nosotros sirviéndole que sea digno, de una forma digna? Because for what he did for me, I'll go to the ends of the world. Porque por lo que Él hizo por nosotros es para ir hasta el fin del mundo. So we need to be more grateful. Así que tenemos que ser más agradecidos. Amén. Shabbat shalom. Thank you so much. Amén.